the last class. And I have told you that among those classifications, the type 3 and type 4, that is the context-free grammar, and type 4 is the regular grammar. These two basically are included in your syllabus. So we'll start with the context-free grammar. Today we will start with the context-free grammar. I think all of you know what is called context and why it is called context-free. I think these things are clear to all of you. Okay, so now we will show you something. I think this is visible to all of you. Yes, sir. Just one second. Okay, so just see that. Suppose this grammar is given to you and they ask you to form this sentence. Okay, so what we can do that we will start with S tends to A as B. Then this S can be replaced by A as B, and at the end, the S is replaced by AB only. Okay, so if I think you can remember all this. Initially, this S replaced by this, and then this S will be replaced by AB. So this is the process actually what we have done here. Now the last form, this is basically called a sentence. Okay, where we have only the terminals. But the intermediate forms, this one or rather than this one, we called it a sentential form. So sentential form is basically a combination of terminal and sentence where at least one variable is there. Basically what is sentential form? There is combination of variable and terminals where at least one variable is present. And the process through which from the starting symbol to sentence, okay, from the starting symbol that we have got this sentence, this entire process is called derivation. So I think this term I have used earlier. I think you know this one. So up to this much, what actually we done that we have given a grammar, and from the grammar we have derived a sentence, and the process is called the derivation process. And what we have learned that the form that consists terminal and variable both during the process of derivation, that is called sentential form. Okay, so now this derivation process, it can be done either from right to left or from left to right. Okay, and see where we start from the left side, and it is called leftmost derivation, and where we start from the right side is called rightmost derivation. Just take one example for this one actually. Okay, we have this grammar with us. Okay, I think the grammar is well visible to all of you. S tends to B, C, D, B tends to A, B, like that. And we need to do this sentence that is A, C, D. Okay, it is A, and C, D. We need to do this sentence. So, okay. Okay, এখানে লিখলে দেখতে পাবো। Okay, so we need to do A, C, D. This sentence we need to form. So we start with S tends to B, small c, small d. Okay. Then in the next step, that B can be replaced by AB. So we have applied the production rule. B tends to AB. Okay. Then in the next step, okay, I made a full লিখেছি. That is, this C is basically in capital.
ডিটা স্মলে আছে। এই দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So again, I will replace this B by AB. Okay. So again, I will got that AB capital C small d. So I have used the production A tends to AB. Then in the next step, I have got A 4A as I have used the production B tends to AA. Okay. And the next step, A small c and d, and ও আচ্ছা, এটা এক সেকেন্ড, এটাও ক্যাপিটালে হবে, লেখাটাই ভুল আছে। দাঁড়াও, এটা প্রবলেমটা ভুল দেওয়া আছে, এক সেকেন্ড। B and C capital, theta small, আর আমাদের সেন্টেন্স টা দেখে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, ওকে ওকে। So S tends to capital B, capital C, small d. Then this B become আমরা এরকম ভাবেও করতে পারি that A capital C capital D. So we have applied B tends to A. Then the C can be replaced by AD. So C tends to AD has been applied here. Then this কি বলে এটাকে তোমার এই this C we have replaced by AD, and this B we have replaced by AA, and then again so D tends to AD here, and the last step the capital D will be replaced by C and D, so we have got capital D tends to small c. Okay, so these are the production rule we have applied here. এখানে এটা অ্যাপ্লাই করেছি, এইটা এখানে C tends to AD অ্যাপ্লাই করেছি, এইটা D tends to AD অ্যাপ্লাই করেছি, এইটা তারপরে D tends to C অ্যাপ্লাই করেছি, এইটা। But I think from the last class and today's class you need to understand one thing, that it is not like that we are allowed to apply a single production rule only once. We can apply it any times we require. ঠিক যতবার মনে হবে we can apply it more than one time, not an issue. And in some of the cases you can see that some productions remain unused. It is also the case. এটা হতেই পারে যে কোনো প্রোডাকশন রুল আমরা ইউজ করলাম না, সেটাও কিন্তু possible. Some production rules can be used more than one time. Some production rule cannot be used in case of a particular sentence. Maybe that is required for some other type of sentence. Okay. So this is called a leftmost derivation. Why I have called it leftmost? Because you can see we have start from the left side. Okay. Now, if you have understand this thing, I will make a slight change, okay, to the sentence and ask you to do the same thing using that leftmost. Okay. So
just do it. হয়ে গেলে আমাকে বলবে, then I will ask some of you to show your answer. Okay, just দুটো a আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি. I have increased 2 number of a. Other thing are remain same. Sir, done. এই এখনো হয়নি কারো? এনিওয়ান হয়েছে? কার হয়েছে? সুবায়ন, সুবায়ন Yes, sir, done. হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখছি আমি। সুবায়ন শেয়ার করো। বলবে তো, আমি তো ভাবছি এতক্ষণ কেমন লাগছে। Sir, is it visible? Visible. Okay, first we replace AB, then again we applied AB, then again okay 3, তারপরে দুটো হয়ে গেল, তারপরে একটা এগ্রি করে। Okay, done, good. Does anyone have done something different from this? Because other options are also possible. Sir, I have just used B
B tends to AB 3 times. Share করো, can you Otherwise, share it your is same. screen? Can you Yes, sir. share your screen? It is almost same. No, I want that something different from this process. If it is almost same, so that is okay. If anyone has done something different from this, okay. So কারো কি বুঝতে, if you have any difficulty in understanding this, কারো কি বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? If anyone have any kind of difficulty to understand this? No, na? No, sir. Okay, very good. So now we can do for the reverse one, that is the rightmost. Okay, so will I show you one example? Are you able to do that one by yourself for the rightmost one? So we can try. Just give a try, and if not, then I will show you. Okay, so give a try by yourself. Okay. This is the grammar, and do it for that A A স্যার A A C D. আপনার প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে? এই যে। Okay. Release it. Do it using the same grammar and for this sentence. Okay. Sir, done. Okay, just share your screen. Okay, sir. So is it visible? Yes, just visible. Okay. এই যা চলে গেল যে। Sir, one second. Okay. Now you've done from left side, right side, AD. Okay, then no. See, this is the common mistake actually everybody has done. That is when you have replaced that C by AD. Okay, and Yes, sir. you have got that. Okay, no, it is correct. Okay, just see everyone what Deepak has done, that the screen, his screen is visible to all of you. Deepak's screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just see what he has done, that he has replaced the C by AD, then that rightmost D he has replaced again. He actually not gone for the leftmost B. So once the C is replaced, in every step you have to find out the rightmost variable, and you are allowed to replace that only. It is not like that initially you have the rightmost variable as capital C and you have replaced that one by AD, and then we will go for the next one, that is B. It is not like that, because once you have replaced the C, we have got AD. Then your sentential form is B, then small a, then capital D, then small d. So in this entire sentential form, you have capital D at the rightmost variable. So in the next step, that rightmost D must be replaced. Okay, though the process is correct, but he has done a small mistake, that he had got I think 6 number of. Okay, yeah, you have done the second one. No issue, I have asked for the first one, so not an issue, so it is correct. Okay, every step you need to find out the rightmost variable, and you are allowed to replace that only. Okay, so it is correct, Deepak, no issue.
And is there any other? Okay, sir. Any other person who have solved it? আর কেউ করেনি? বিদিশা সাহা, বনানী, ওকে বনানী করেছে বলছে, গুড। বিদিশা করেছো? না স্যার, রাইটটা হয়নি। মানে হয়নি না বোঝা যায়নি? না স্যার, মানে এবার ওটা দেখে বুঝতে পারলাম, এখন বুঝতে এবার পারছিলাম না এবার ঠিক করতে করে। পারবে তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে। অভিষেক আশিস, Yes, sir, I've done. you have done? Okay. Okay. Yeah. So actually, এক সেকেন্ড না, প্রিন্সিপাল স্যার ইজ টেক্সটিং সামওয়ান। এই অরিত, তোমাদের ক্লাসটা এখনো শুরু হয়নি তো? না স্যার। ওইটা নিয়ে স্যার কে মেসেজ করেছিলাম যে অফিসিয়াল প্রসিডিওরের কি হলো। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফিনান্সে সবার করোনা হয়ে গেছে কলেজের। হ্যাঁ স্যার বললেন। হ্যাঁ, ওই জন্যই ফিনান্স, যেহেতু এক্সটার্নালের জন্য একটু ওই ফিনান্সিয়াল প্রসিডিওর ইনভলভ থাকে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ এক সেকেন্ড, হ্যাঁ স্যারকে একটু বলে দিই। ঠিক আছে। ওকে, তোমাদের ক্লাসটা এই উইকে স্টার্ট হবে। ওকে স্যার। স্যার বলছেন যে এখন অফিসিয়াল কাগজ বাদ দাও, ফিনান্সে সবাই অসুস্থ, তো আমি মোটামুটি অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছি, তুমি স্টার্ট করে দাও। ঠিক আছে, ওকে। সো উই উইল গো ফর দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। ইজ দ্যাট ভিজিবল? Yes, sir. ইয়েস স্যার। আগে গ্রামারটা লেখো, স্ট্রিংটা একটু বড়। জাস্ট সি না, what I am telling you that this is A, C, D, all are in capital, okay, and this C is also capital. This is small c, not E, okay. This is small c. Is it clear to all of you? This one is small c, okay. And in this sentence also, whatever you will find, it will C, all C, not E. All are small c. All are means this is a small c, this one is also small c. This is your grammar, okay, and this is your sentence. Rightmost derivation and leftmost, okay. Sir, Do in this. the second production set, C tends to BCD. The first one is capital C. Capital C. This one is capital C, okay, and this one is small c, okay. This one is small c. Sir, rightmost or leftmost? Both.
sir, done. শেয়ার করবে? Sir, actually left মোস্টটা করেছি, দুটো করতে হতো, সরি। হ্যাঁ ঠিক আছে, যেটা করেছো ওটাই শেয়ার করো না। ওকে। মানে তুমি আমি দাঁড়া আমার শেয়ারিংটা স্টপ করি। তোমার এটা একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করো, তাহলে বোধহয় সুবিধা হবে, এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Capital C D twice, okay. Then C tag replace, okay. Then D is a DD, okay. Then C again CD, CD and that. ঠিকই তো মনে হচ্ছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে। If anyone done the leftmost derivation and something different from Banani, then you can show that, okay. যদি কেউ বনানীর থেকে আলাদা কিছু করে থাকো leftmost derivation, প্রসেস তো অনেক রকম হতে পারে। ওকে শুভায়ন, আমি দেখি আর একজন কেউ করুক, তোমারটা তো একবার দেখলাম। রাইট মোস্টটা হয়ে গেছে স্যার। সাগর তাহলে শেয়ার করো। ওকে স্যার। এই রে ছাগল, ঘাড় বেঁকে যাবে বাবা, একটু ঘুরিয়ে দাও না লম্বা করে। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, আমরা দেখে নেব। হ্যাঁ একটু অন্য কেউ দেখো তো, আমার তো ঠিকই মনে হচ্ছে, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। Okay, good. Shakul, you can stop it. Good. So I think you have understand this thing. If anyone have any kind of difficulty, you can tell me. I think that is clear. It is an easy thing, okay? And এগুলো একটা মোটামুটি দেয় আর কি এক্সামে। So we have done this thing. There are, I mean, এই নোটটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি তো? স্যার হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেন। হ্যাঁ মানে আমি তো সিআর কে বোধহয় দিয়েছিলাম। অরিত্র? স্যার ও করেছে। ওকে, সো নো ইস্যু। এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল আছে, ওকে, and you can see this one. Our next topic is Parse Tree, okay. So what is called Parse Tree? Just see this. This is basically the first example. I think the PDF is slightly hazy,
for this page only. So, but it is still visible. That see initially Sir, we have screen টা off আছে sir. আবার off হয়ে গেছে। Okay, visible now? Yes. Yes, sir. Okay, so see that this is the first grammar, okay, and this is the first sentence that you have derived. So see, we have start from S, and S tends to be a BCD. If we start from here, okay, then this B can be replaced by AB, this C can be replaced by AD, and also this is D we already have. Then this B can be replaced by AA, okay, and this D can be replaced by C. So it is A, and then C and D. So this is the process we have followed, and this is the tree. This is the it is a normal process, and here the same thing can be written using a tree. Okay, so this is called derivation tree or parse tree. Okay, so I think this is that part is clear. This is the process what we have just done. And if anybody asks you what is derivation tree, so simple thing, just write what you have done here, what we have done basically here, the same thing we have reflected. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now if it is clear, actually parse tree is important in some other context. It is very much important, but not only for the parse tree. Why it is required, I will show you something that, one thing is that see here, this line, actually the line which follows through the terminal of the tree. Okay, this line which follows, actually one arrow which follows the terminal of the tree is called the yield of parse tree. Okay, YEILD, yield of parse tree. Now this thing, okay, this is the arrow. This arrow is basically called the yield of parse tree. But the main important thing of this parse tree is to determine whether a grammar is ambiguous or not. Okay, so this is the main use of the parse tree. Okay, I think I should do it by myself, then you're able to understand more clearly. See, we have a grammar S tends to S plus S or S into S or A. Okay, this is the grammar we have, where this plus into these all are basically terminals, and A also terminals. So we have three terminals here: plus, multiplication, and small a, and one variable, that is S. Now you have a sentence, okay, and that is A plus A into A. Okay, and you need to do this sentence. So I have started with that S tends to S plus S. Then I will do rightmost derivation, and this S can be replaced by S into S. Okay, and then this S can be replaced by A. In the next step, this S can be replaced by A. In the next step, this S can be replaced by another A. Okay, so S plus S into A, then S plus A into A, and then A plus A into A. And if
If we will draw the parse tree or the derivation tree for this one, so we have got this. We have started from S, and S tends to S plus S. Okay. Then this is actually it is replaced by S into S, and these are replaced by A, and this is also replaced by A. Okay, so I think this is clear, and this is basically your that yield of Parse Tree. So is that clear to all of you? Yes, sir. Okay, and by the same way you can. So this is for rightmost derivation. Okay, and for the same, if we do leftmost derivation, so let's consider we will start from S tends to S into S. Okay, and then I replace this S by S plus S into S. Then in the subsequent steps, this S can be replaced by A, then this can be replaced by A, and then this can be replaced by A. So A plus S into S, A plus A into S, and then A plus A into, sorry, into A. Okay. So again, if we draw its tree, we have got this S into S, then S plus S, and then this A, and A, and this is basically your real of Parse Tree. Okay. Okay, one second. I have got a call. হ্যাঁ জয়দীপ বলো, খবর তো এই ক্লাস চলছে আমার, বলো। হ্যাঁ, মিটিং ওই ইউনিভার্সিটির, ওরা বলে দেবে যে যে তোমার এই ব্যাকলগ যে এক্সামটা হবে, হ্যাঁ, প্রসিডিওরটা কি হবে ওরা এক্সপ্লেন করে দেবে। এটা তোমার, হ্যাঁ, সেটা তখন দেখে নিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, করো, মনে করো। আর বলো না, মাথায় রেখো কবে একটা ডেট দিয়েছে ওরা, তার মধ্যে কিন্তু নাম্বার তুলতে হবে। হ্যাঁ, আমি পাঠিয়েছি তোমাদের মেল, দাও। হ্যাঁ, কিছু করার নেই আর কি, কিছু করার নেই। যদিও দেখো, অন্তত আমি যেটা ওই জন্য বলেছিলাম যে আমাদের যে ওবি সিস্টেম যেটা আমরা করেছি, যেখানে তোমার ওই মানে ফার্স্ট ক্লাস টেস্টে CO1 আর CO2 ছিল, যদি অ্যাটলিস্ট একটা একটা করে কোশ্চেন করতে পারো, মানে যদি মনে করো যে দুটোর বেশি কোশ্চেন করতে পারছি না, তাহলে একটা CO1 থেকে একটা CO2 থেকে যদি করতে পারো, তাহলে কি ওই জিনিসটা থাকে আর কি। হুম হুম, যাই হোক, যে যেভাবে তুমি ভালো বোঝো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়া, আমি ক্লাসে শেষ করে তোমায় কল করবো। আচ্ছা, হ্যাঁ হুম হুম, ঠিক।
ওনার তো শুনলে পুরো ফ্যামিলি হয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থেকো থেকো। হ্যাঁ এখনো কিছু করার নেই, এরকম ভাবে নিতে হবে। এখন ইউনিভার্সিটি পাগল হয়ে গেছে বলে আমার পাগল হয়ে চলবে না। ঠিক আছে ঠিক, ওকে ঠিক। ওকে তো এটা দেখলে তো ব্যাপারটা, মানে ট্রি দুটো বোঝা গেছে তো। এবারে আমি প্রবলেম ইজ দ্যাট you can see that this is basically ওটা s দিয়ে ছিল, হ্যাঁ এখানে e দিয়ে লেখা আছে, and it is basically the a. Now you can find that for a same sentence, okay, for a same sentence like this one, as you have seen here, for this one you have got two parts tree, okay, and they are different. So for a same sentence from a same grammar, I'm telling it again, for a same sentence, for a same sentence and from a same grammar, if we have two different parts tree, then this grammar is called a ambiguous grammar. Is that clear to all of you? Sir, please repeat. You can, for a same sentence, as I've told you, for a same sentence you can see for a same sentence, for a same sentence you can see this one, that this is your grammar and this is the sentence. So from the same grammar and for the same sentence you have two different parts. One is this one and your another one is this one. So if we see them in a single screen, that this is basically the two different parts trees you have, okay. So this is called the ambiguous grammar. Why? Because for the same sentence from a same grammar we have two different parts tree, okay. So this is called ambiguous grammar. So it is not very tough to understand and not very tough to prove a grammar as a ambiguous grammar. But main thing what we need to understand, that is very close to ambiguous grammar. The term is close, not the process. That is useless grammar, okay. So you should not confuse between an ambiguous grammar and a useless grammar, okay. Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is basically we done for today's class, and probably this is the last class before your exam, okay. So actually what we have done till now, that is up to ambiguous grammar, that is your first class syllabus, and I will try to do the questions from these things only, okay. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম যখন লেফট মোস্ট করছি রাইট মোস্ট করছি, তো ওই দুটোর ক্ষেত্রে তো স্যার রুলটা তো মানে আলাদা হচ্ছে, ফলে স্যার যে ট্রিটা হবে ওটা তো আলাদাই হবে স্যার সব ক্ষেত্রেই মনে হয়। হ্যাঁ মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আলাদা হবে, বুঝছো। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি স্যার। যদি লেফট মোস্ট করো রাইট মোস্ট করো আলাদা তো হবেই। সেজন্য বললাম যে ইট ইজ ভেরি ইজি টু প্রুভ এ গ্রামার অ্যাজ এ অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামার। নাও there is a rule to remove the ambiguity. সেটা একটু কঠিন, সেটা আমি এই কারণে করলাম না, বিকজ দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ ইউর সিলেবাস। তো একটা কঠিন জিনিস যেটা সিলেবাসে নেই সেটা বেকার পড়ে লাভ নেই, ঠিক আছে। রিমুভাল অফ ambiguity is not part of your syllabus, so that's why I'm not taught that one.
সো এই অ্যাম্বিগুইটি পর্যন্তই থাক এবং এই পর্যন্তই তোমাদের কোশ্চেন করব, তারপরে যা হবে দেখা যাবে। ঠিক আছে, আমার তো নাম্বার জমা দেওয়ার ডেট রয়েছে 3 তারিখ পর্যন্ত। সো এক্সাম আই থিঙ্ক দ্যাট উইল টেক প্লেস অন মোস্ট প্রবাবলি, ওদেরও ক্লাস আছে একটা আমার ফ্রাইডে, কিন্তু ফ্রাইডে ক্লাসটা আমি নেব না। তোমাদের এক্সামটা ভাবছি আমি ফ্রাইডেতেই নিয়ে নেবো, অসুবিধা নেই তো? ফ্রাইডে নিলে ফ্রাইডেতে একটা কখন নেবেন? কখন নেব? ফ্রাইডে তোমাদের মর্নিং এর দিকে কোনো ক্লাস আছে? স্যার ফ্রাইডেতে অনির্বাণ স্যার আমাদের ডিসক্রিট ম্যাথস এর